losing my patience, I would say, because still I have not reached Silkboard itself, but there are a lot of traffic it seems. But if I go to Silkboard, then it would be more. So I don't know. வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் சக்திவேல் பேசுகிறேன். வெல்கம் டு சக்தி விலாக்ஸ் தமிழ். ஓகே நண்பா, ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிட்டி மைலேஜ் டெஸ்ட்டு டியூக் 90 Bs6 எவ்வளோ கொடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ தான் ஜஸ்ட் நவ் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் செகண்ட் சர்வீஸ் வந்து முடிச்சாச்சு. செகண்ட் சர்வீஸ் காஸ்ட் வீடியோலாம் கண்டிப்பாக போடுவேன், நீங்களே போய் பாருங்கள். ஸோ எனக்கே கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது எவ்வளோ கொடுக்க போகுதுன்னு. ஏன்னா செகண்ட் சர்வீஸ் முடிஞ்சிட்டு இப்போ ஓட்டிகிட்டு வந்தேன், நல்லாவே ரிஃபைன் நல்லா செம்மையாக இருக்குது ஓட்டுறதுக்கு வண்டி. ஸோ இப்போ போயிட்டு டேங்க்கு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு சிட்டிக்குள்ளே நான் ஓட்ட போகிறேன். ஒன்லி ஃபார் யூ கைஸ் ஐ எம் மேக்கிங் திஸ் வீடியோ பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹவ் ரெக்வஸ்டட் டு மேக் திஸ் city mileage test video, so that's why I am doing it. Please do subscribe and support this channel. Okay, I'm going to put premium petrol only, power petrol. Let's see. Ana premium ida premium. Okay. Premium. Okay. ಫುಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 0 ಸರ್. ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು 100 ರೂಪೀಸಾ? 102 ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್. ಹಾಂ ನಾ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಚು ಟೋಟಲ್? ஓகே நண்பா, ஸோ இப்போ வந்து பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஸோ வி கேன் see now 1875 kilometer as of now. Let's ride towards the city and let's see, because already the traffic is almost full and I don't know how much mileage it's going to give, because since we already did the second service, and let's see how it goes. Okay, let's ride. Already, so the first point was like, believe me, the mileage may vary based on the person to person. So because it is based on riding style and how much clutch you are using and how much brake you are applying and how is your riding style. So there are a lot of things we have to keep in mind for the mileage test, because some people will say Duke 90 maximum it will give like 20 something, and some people are saying even they are getting 40 as well on the highway. So it depends actually. Even if you saw my previous videos, in my first mileage test before the first service, I just got only like around 22 I think. I am not remembering, but I think it's 22. You can see there is action camera. If you come fast they will put you fine over there. So even I saw many of the videos. Always if you guys coming here, this is I think Singasandra check post, so do come slowly, otherwise you have to pay around like 500 rupees or something. So be careful while riding on the cities. So okay, let's come to the next point.
So yeah, the mileage, if you want to get high mileage, some people will say, if we just, maintain the speed around like 60 to 80, we'll get more mileage. That is not the, really case. You won't get exactly, if you ride around 60 to 80, it is really not possible. As a human, it is not really possible to maintain that same speed around across the road. So yeah, so as per my knowledge, I think if on the highways, if you maintain around 80 to 120, you will hardly get 35 plus, because I got last time around 37 plus. So let me turn off this. So I got around 37 plus mileage. So yeah, it's based on you can even cruise for 100 or 80, hardly you will get good mileage. One more thing, if you want to get the high mileage, always you can go for the power petrol or premium petrol, because I think only 7 to 10 rupees is different maximum, I would say, from the normal petrol. But so far, as I experimented, I would say, even one of our subscriber also said he was using Shell petrol, and was tested multiple times. He used to tank fill whenever he used to go for the long ride, and he used to test. And finally, if you want, I'll just put the WhatsApp conversation screenshot. He said he was getting around 38 plus as well, sometime even 40 plus as well. So always try to use the premium petrol, so that you will get some good high mileage. Spending around 7 to 8 rupees extra, but will get even around 10 kilometer extra if you use the power petrol. So always go for the power petrol, because since this is the ICC engine, so we have to put oil accordingly. So yeah, even you can use a normal petrol as well, but yeah, if you want high mileage and you want to cruise, and the machine want to be responded, so best you can go for the power petrol itself, because so far I have been using the power petrol. Response was too good, and even I today completed the second service. This that showroom technician guy was saying, your bike already looks perfect, so no need to do for even second service as well. So we have to ride proper as well whenever we are riding in the city or highways. This is really painful, man. I'm getting like I'm losing my patience, I would say, because still I have not reached Silkboard itself, but there are a lot of traffic, it seems. But if I go to Silkboard, then it would be more. So I don't know what I'm going to do, because now almost time is like 4:55. But let's see. And also he was asking what about the heat issue. I would say, because now already fan is running, it is already running. Go papa, go tata, po. Okay, the fan is already running. I am wearing shoe, and actually I was about to wear the jacket, but I kept it in the room because ஓகே டிராஃபிக் சிக்னல் எடுத்தாச்சு. அப்படியே மழை திறந்த வெள்ளம் மாதிரி போவாங்க இங்கே பெங்களூரில். எப்பயுமே பெங்களூர்னு இல்லை, ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சிட்டியுமே அப்படி தான். ஸோ வாங்க நம்மளும் போகலாம்.
ஓகே, ஆக்சுவலாக இந்த மைலேஜ் டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மழை பேஞ்சிச்சு. பட் நான் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்? ஒசரோட ஜங்ஷன். ஓகே நண்பா, ஸோ ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் வந்து வந்தாச்சு. மொத்த மாஸ்க்லாம் எல்லாம் கவராக ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சு, போட்டாச்சு. போட்டுட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கலாம். பவர் பெட்ரோல் தான் போட போகிறோம். போயிட்டு ஃபில் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ. இங்கே பார்க்கலாம், நீங்கள் ஒரு இதுவும் மட்டும் இதுவாக இருக்குது, பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ ஆனால் பவர் பெட்ரோல் ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ, ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಕಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1.90. ஓகே நண்பா, ஸோ பெட்ரோல் நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 1875 இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1905 இருக்குது. ஸோ டோட்டலாக 30 கிலோமீட்டர் வந்து சிட்டிக்குள்ளே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். 30 கிலோமீட்டர்னா பெட்ரோல் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லிப்பு வேணும் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணுறேன். 1.90 லிட்டர்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஷாக்கிங்காக இருக்குங்க. எனக்கு சிட்டி மைலேஜ் கொஞ்சம் ஒர்ஸ்ட்டாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் போல். இப்போ கேல்சி ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஆல்ரெடி நான் போட்டு வச்சுருந்தேன், வேணா உங்களுக்கு திரும்பியும் போடுறேன். 30 கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை 1.90 எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 15.7, ஒரு 16 கிலோமீட்டர் தாங்க கொடுக்குது சிட்டிக்கு. ஏன்னா ஃபுல்லு ஹெவி டிராஃபிக்ன்றதுனால மொத்த எண்ணெயும் குடிக்கும் போகிறது இது. ஸோ பீஸ்டிபா என்னடா 15 தான் கொடுத்துருக்கேன், முன்ன ஒரு மைலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக 182 ருபீஸ் வந்து செலவாகிருக்குது சீரியஸ்லி. ஸோ நீங்களே பார்த்துக்குங்க, இது 182 ரூபா. சத்தியமாக யூடியூப்பில் வருமானலாம் தெரியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வரத்தே வந்து 10 பைசான்னு சொல்கிறேன், 10 ரூபா 20 ரூபா பர் டே. டோட்டலாக ஓவரால் வீடியோவே பார்த்தா அவ்வளோதான் வருது. So guys, so total mileage is 16 I would say for 1 liter in city traffic. So கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது, seriously shocking result for me I would say. So see, I spent around 182 rupees for this mileage test. Now I'm regretting. I don't know why I did this. Because of you guys only, I did this mileage test. So please guys, please make sure to subscribe and support, because you guys can change and you can even one subscription can make the changes. So please subscribe பண்ணுங்க. subscribe பண்ணி அந்த லைக் பட்டனை அழுத்தி விடுங்க, ப்ளஸ் பெல் பட்டன் எல்லாமே அழுத்துங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு வீடியோ போட்ட உடனே இமிடியேட்டாக வரும். ஓகே நண்பா, ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். கண்டிப்பாக எனக்கு ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது. பட் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட். ஏன்னா சிட்டியில் எல்லா வண்டியுமே கொஞ்சம் மைலேஜ் கம்மியாக தான் தரும். ஸோ கண்டிப்பாக அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா சிட்டிக்கு இந்த வண்டி வாங்கிட்டு சிட்டியில் ஓட்டுறது இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ அதனால் ஓகே நண்பா, ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவேன் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா. உங்களுக்கு சோஃபார் எவ்வளோ மைலேஜ் வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு போடுங்க சிட்டியில். ஏன்னா நான் இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் சிட்டியில் மைலேஜ் டெஸ்ட் இது மாதிரி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஸோ தட் எவ்ரி ஒன் வில் கெட் டு நோ how much mileage we are getting. So yeah, please post it, and okay, we'll see you in next video nanba. Until then, bye from Shakti, signing off. Bye.